ডিয়ার স্টুডেন্ট, তোমরা কেমন আছো? আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো। করোনার এই দুর্যোগপূর্ণ পরিবেশে সবাই যার যার বাসাতে অবস্থান করছো এবং তোমরা মনোযোগ সহকারে পড়াশোনা করতেছো। তোমাদের পরীক্ষাও খুব নিকটবর্তী, এই সময়গুলো নষ্ট করা যাবে না। সো সবাই চেষ্টা করো বাসাতে মনোযোগ হওয়ার জন্য। ওকে, টুডে আই উইল ডিসকাস উইথ ইউ অ্যানাদার creative questions from chapter 3.1. I hope everybody enjoy this class. Okay, x square equals 7 plus 4 root 3, a plus b plus c equal n, a square plus b square plus c square equal n, and a cube plus b cube equal p cube. This is my stream of these creative questions. The first question is resolve into factor a cube minus 9b cube plus a plus b whole cube. Second question is if c equals 0, then prove that m cube plus 2p cube equal 3mn. Third question is prove that x to the power 5 plus 1 by x to the power 5 equal 724. Okay, at first I resolve the factor number a. Number A is a cube minus 9b cube plus a plus b whole cube. Okay, a cube minus 9b cube plus a plus b whole cube. We can write it next line, a cube minus b cube plus a plus b whole cube minus 8b cube. Okay, minus b cube minus 8b cube, it will be minus 9b cube. Minus b cube minus 8b cube, it will be minus 9b cube. Now I can write it a cube minus b cube plus a plus b whole cube minus 2b whole cube. Okay, now you look a cube minus b cube. Now it is one kind of formula, a cube minus b cube. A cube minus b cube formula is a cube minus b cube. Resolve factor formula. Factor formula is a minus b into a square plus ab plus b square. Okay, we do not apply a cube minus b cube another formula, a minus b whole cube plus 3ab into a minus b. We cannot apply this formula. We apply only this formula, a cube minus b cube. A minus b into a square plus ab plus b square. It is called factor formula. Okay. So we can write it a minus b into a square plus ab plus b square. Okay, now I apply this term, a plus b whole cube minus 2b cube. So we can write it a minus b, that means minus 2b, a minus b into a square plus ab plus b square, that means 2b whole square. Okay, a plus b, a minus b into a square plus ab plus b square. Okay, a minus b, a square plus ab plus b square plus we can write it a plus minus 2b plus b, it will be minus b. Now I apply a plus b whole square. It is the form of a plus b whole square form. So we can write it a square plus 2ab plus b square. So a square plus 2ab plus b square plus 2ab plus 2b square. Then it will be 2b square whole square equal 4b square. Okay, a minus
b a square plus ab plus b square plus a minus b a square plus 2ab 2ab, it will be 2ab plus 2ab, it will be 4ab 4ab plus 4b square plus 2b square plus b square, 4b square plus 2b square, it will be 6b square, then it will be 7b square. Okay, now look this line, a minus b is the common factor, a minus b is the common factor, so we can write a minus b into a square plus ab plus b square plus a square plus 4ab plus 7b square. You can write it a minus b, a square, it will be 2a square plus ab plus 4ab, then it will be 5ab plus 7b square plus b square, it will be 8b square. This is the answer. Okay, I hope everybody understand number A questions, and it is very important factor for you. Okay, now I will try to solve number B. Number B, if C equals 0, then prove that m cube plus 2p cube equal 3mn. So we need to 3 value, this value a plus b plus c equal m, a square plus b square plus c square equal n, and a cube plus b cube equal p cube. These value are related from p number questions. Okay, so at first I write down the given value. Number B, given that a plus b plus c equal 0, a square plus b square plus c square equal n, and a cube plus b cube equal p cube. It is the given value. If c equals 0, then it will be if c equal 0. যদি c টা কি হয় 0 হয়, so we can write it a plus b plus 0 equal m. So a plus b equal m. Okay, then it will be a square plus b square equal n. When we think when c equals 0, then it will be a square plus b square equal n, and a cube plus b cube equal to p. Left hand side, m cube plus 2p cube. Now putting the value of m. The value of m is a plus b. When c equals 0, then the value of m equal a plus b. So we can write it a plus b whole cube plus 2 into p cube. Value of p cube equal a cube plus b cube. Okay, you can look a plus b whole cube. It is the another formula of cube. So we can write it a cube plus b cube, a cube plus b cube plus a cube plus 3a square b plus 3a b square plus b cube plus multiply by 2a cube plus 2b cube. Okay,
a plus b whole cube. We can write it two form: a cube plus b cube plus 3ab into a plus b, or a plus b whole cube, a cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube. We can write a plus b whole cube in two form. Okay, so 2a cube plus a cube, it will be 3a cube. 3a cube plus 3a square b plus 3a b square plus 2b cube plus b cube, it will be 3b cube. You can write it a cube plus a square b plus a b square plus b cube equal 3 into এই দুইটা ফার্স্ট টু টার্ম থেকে আমরা a স্কয়ার কমন নিতে পারি। কি কমন নিতে পারি? a স্কয়ার ইকুয়াল a প্লাস b প্লাস b স্কয়ার কমন নিলে কি হবে? a plus b. We can find common factor a plus b, so we can write it a plus b into a square plus b square, putting the value of a plus b and a square plus b square. Value of a plus b equal m and a square plus b square equal n, so we can write it 3 m n. Right hand side, left hand side equal right hand side. Prove. I hope everybody understand number B. Now I will try to solve number C. Prove that x to the power 5 plus 1 by x to the power 5 equal 724. We need to help first team x square equals 7 plus 4 root 3 to solve number C. Okay, number C, given value x square equal 7 plus 4 root 3. X square equals 7. Given that x square equal 7 plus 4 root 3. Okay, then we can write it x square equal 3 plus 4 plus 4 root 3. When I add 3 plus 4, then it will be 7. Or we can write it x square root 3 whole square plus 2 square plus 2ab. Okay, I will try to apply a plus b whole square form. So when I root 3 whole square, that means 3, or 4 equal 2 square plus 2ab, it will be 4 root 3. So we can write it root 3 plus root 2 whole square, or x square equal 2 plus root 3 whole square, or you can write it root 3 plus root 2 whole square, or x equal 2 plus root 3. Okay, now I will find to value of 1 by x, or we can write it 1 by x equal 1 by 2 plus root 3, or 1 by x equal, now 2 plus root 3, a plus b. a plus b opposite sign expression কি হবে? a minus b, আর a minus b এর opposite sign হবে a plus b.
তার মানে আমাকে কি করব এখন রুট 2 প্লাস রুট 3 2 প্লাস রুট 3 দ্বারা লব এবং হরকে কি করব মাল্টিপ্লাই করব। তাহলে কি হচ্ছে 2 মাইনাস রুট 3 বাই 2 প্লাস রুট 3 ইন্টু 2 মাইনাস root 3, okay, or 1 by x equal, we can write it 2 minus root 3 a plus b into a minus b, 2 plus 3 root 3 minus 2 minus 3, that we can write it 2 square minus root 3 square, 2 square minus root 3 square, then we can write it 2 minus root 3 4 minus 3, so we find out the value of 1 by x equal 2 minus root 3, okay, the value of 1 by x equal 2 minus root 3. Then we find out the value of x plus 1 by x, x plus 1 by x, x plus 1 by x equal 2 plus root 3 plus 1 by x equal 2 minus root 3 plus root 3 minus root 3 out, so you can write it 4 x plus 1 by x equal 4, okay, x to the 5 plus 1 by x to the 5, it will be need two value, we need to this value x square plus 1 by x square into s cube plus 1 by s cube, we need to two value s square plus 1 by s square and s cube plus 1 by s cube, so we at first we find out the value of s square plus 1 by x square, so x square plus 1 by x square, we can write it a plus b whole square x plus 1 by x whole square minus 2ab 4 square minus 2 16 minus 2, then it will be 14. Now I find out the value of x cube, x cube plus 1 by x cube, we know the formula a cube plus b cube equal a plus b whole cube minus 3ab into a plus b, so we can write it x plus 1 by x whole cube minus 3ab into a plus b, the value of x plus 1 by x equal 4 cube minus 3 into 4 cube means 64 plus 12 to 52, okay, we find out the value of s cube plus 1 by s cube and s square plus 1 by s square. Now I multiply two value s square plus 1 by s square into s cube plus 1 by s cube, okay, x square plus 1 by x square into x cube plus 1 by s cube equal, we can write it the value of s square plus 1 by s square equal 14 into 52, or now multiply s square s cube, when you multiply s square into s cube it will be s to the 1 5 plus x square by x cube, we can write it x square, while s square multiply with 1 by s cube, then it will be x square by x cube, okay, plus 1 by s square into s cube, it will be s cube by x square plus 1 by s cube into 1 by s cube, it will be 1 by x to the 1 5 equal 14 and 52 multiply করলে কত হচ্ছে 52 into 14, it will be 728. 728. We need to the value of x to the power 5 plus 1 by x to the power 5. So
we can write it x to the power 5 plus 1 by x to the power 5. We can write it 1 by x plus x equals 728. Or x to the power 5 plus 1 by x to the power 5 plus x plus 1 by x. The value of x plus 1 by x equal 4. So 7 to 8. Or we can write it x to the power 5 plus 1 by x to the power 5 equal 728 minus 4. Or x to the power 5 plus 1 by x to the power 5 equal 7 to 4. This is the right hand side. Prove. Okay, here we can write it x to the power directly formula. It is not formula, we can write it a system x to the power 5 plus 1 by x to the power 5. X to the power 5 plus 1 by x to the power 5. You can write it this form directly: x square plus 1 by x square into s cube plus 1 by s cube minus x plus 1 by x. তোমাদের যদি এইভাবে করতে সমস্যা, আমি কি করেছি এই পাশে, আমি এই অঙ্কটা করতে গিয়ে আমি প্রথম x এর ভ্যালু ফাইন্ড আউট করেছি, 1 বাই x এর ভ্যালু ফাইন্ড আউট করেছি, দেন x প্লাস 1 বাই x ফাইন্ড আউট করেছি, তারপর আমি x স্কয়ার প্লাস 1 বাই x স্কয়ার ভ্যালু ফাইন্ড আউট করেছি, s কিউব প্লাস 1 বাই s কিউবের ভ্যালু কি করেছি ফাইন্ড আউট করেছি। পরে এই দুইটা ভ্যালু কি করেছি গুণ করেছি, মাল্টিপ্লাই করার পর আমি s স্কয়ার দ্বারা এই পুরোটা রাশিকে মাল্টিপ্লাই করেছি, 1 বাই s স্কয়ার দ্বারা পুরোটা রাশিটাকে কি করেছি মাল্টিপ্লাই করেছি। মাল্টিপ্লাই করার পর আমি লাইন পেয়েছি, তারপর আমি এটা পেয়েছি। এখন তোমরা যদি এরকম মাল্টিপ্লাই করতে সমস্যা, তোমরা ডাইরেক্টলি এইভাবে করতে পারবে। x to the power 5 plus 1 by x to the power 5 equal x square plus 1 by x square into s cube plus 1 by s cube minus x plus 1 by x. You can write it this way: the value of s square plus 1 by s square equal 14 into s cube plus 1 by s cube equal 52 minus x plus 1 by x equal 4. Then you can write it 728 minus 4, 7 to 4. It will be the easy process. এই প্রসেসটা থেকে এই প্রসেসটা কি খুব ইম্পর্টেন্ট, বাট ইউ হ্যাভ টু রিমেম্বার ইট। এটা তোমাকে কি করতে হবে, মনে রাখতে হবে x to the power 5 plus 1 by x to the power 5 সমান আমরা এই প্রসেসে লিখতে পারি s square plus 1 by s square into s cube plus 1 by s cube minus x plus 1 by x. I hope everybody understand. This creative questions is very simple for you. You must be practice in your home. Thank you everybody.